Nou ja, er zijn landen die bijvoorbeeld toch wel zitten te denken aan een exit. En geen Brexit, maar een SweXit. SweXit. Kijk, SweXit. Zweden, die misschien wel even gewoon uit de EU gaat. Laten we even luisteren naar een klein stukje over een parlementariër in Zweden die misschien wel zit te pleiten voor een SweXit. Earlier this week, Sweden Democrat and member of the European Parliament Charlie Weimers and party leader Jimmy Åkesson wrote it was time for Sweden to change its relationship with the European Union and start making preparations for a potential exit, in an opinion piece in newspaper Svenska Dagbladet. Sweden has been on the losing streak for many years now in EU negotiations, and we need a new EU strategy. Sweden Democrat MEP Charlie Weimers there. It marks another step in the Sweden Democrats' increasingly vocal criticism of the EU. Party leader Jimmy Åkesson said the EU was becoming a straitjacket for Sweden earlier this month. In this article, Weimers and Åkesson outline 3 proposals: a referendum lock, giving the Swedish public the opportunity to vote on transfers of power to the EU or significant increases to the cost of being an EU member. They also want inquiries into potential over-implementation of EU directives by previous Swedish governments. And their third proposal was that Sweden should raise its level of preparation for potentially leaving the EU, a process that would include removing references to Sweden's EU membership from the country's constitution. Weimers and Åkesson argue it's not about actually preparing to leave the EU, but signalling a willingness to do so. Sweden's EU membership is enshrined in our constitution, and as long as that remains the case, we won't be taken as seriously as if everyone knows that Sweden has its red lines. And in order to demonstrate that, we need to change our legislation, and we need to have civil servants who can strike trade deals, because otherwise we will always be stuck with the devil we know, and we will never be taken as seriously in Brussels as we could have been. The article has sparked some criticism. Karin Karlsbro is a Liberal MEP. She disputes that the Sweden Democrats' suggestion is about improving Sweden's negotiating position. Ja, want dat is het een beetje. Het zit letterlijk in onze rechten ingebakken in de Europese grondwet om dus ook gewoon zomaar weg te mogen gaan. Maar constant wordt er dus elke keer boven ons hoofd gehangen als leden van de Europese Unie. Dat als je dat doet, als je je aanspraak maakt op de grondrechten die je nota bene hebt in die fucking grondwet, dat je dan slecht bent. Dat je dan, dat is slecht om te doen. Dat kan je niet maken, want dat ondermijnt onze onderhandelingspositie in de fucking EU. Nee, luister, juist om af en toe op je grondrechten te verwijzen, juist om te zeggen van af en toe, wij hebben een lijn waar als je daar overheen gaat, dan is dat het einde van onze relatie. Dat zou juist je onderhandelingspositie moeten bekrachtigen. Want waar de EU helemaal niet op zit te wachten, is dat het rustig uit elkaar valt. Dus er zouden meerdere landen moeten zeggen tegen de EU van luister, als jullie nou deze stappen gaan nemen, zoals het constant ondermijnen van de burgerrechten, het constant inperken van soevereiniteit van landen, het constant ondermijnen van onze publieke gezondheid, het constant ondermijnen van onze financiële situatie door de ECB, dan gaan we er gewoon met z'n allen uit. Hè? Meerdere landen zouden zich daarover moeten uitspreken. En Nederland doet het al door een forum. Hè? Die zeggen ook van Nexit is de enige optie. Maar wat dat betreft gebeurt het nog veel te weinig. En ik moet heel erg zeggen...